One students, welcome to today's class. Today we are discussing about the next properties of DFT, which includes the fourth property is complex conjugate property. Okay. So if x of n is real value, then x of n minus k. So x of k, instead of x of k, we are using x of n minus k is equal to x of minus k, which is equal to x conjugate of k. Okay, this is the complex conjugate property. നമ്മൾ previously എന്താ പഠിച്ചത് periodicity property പറഞ്ഞത് അതായത് x of k plus n എക്സ് ഓഫ് കെന്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് ഓഫ് കെ പ്ലസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് കെ അല്ലെ ഒരു പീരീഡ് എൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് കെ ബട്ട് ഇഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ എൻ എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് കെ അല്ല എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് കെ periodic property prove the same പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൂഫ് നോക്കാം ഓക്കെ then x of k is equal to general equation sigma n is equal to 0 to n minus 1 x of n e raised minus j 2 pi by n into k. Okay, now instead of k we are replacing k with the n minus k. Then we have the equation x of n minus k which is equal to sigma n equal to 0 to n minus 1 x of n e raised minus j 2 pi by n into, instead of k we are adding n minus k into n. Then after that expand this bracket. Now we get x of sigma n is equal to 0 to n minus 1 x of n e raised to, see this minus j 2 pi by n into minus k, that is plus j 2 pi by n into kn into e raised to minus j 2 pi by capital N into capital N into n. Okay, it is minus j 2 pi by n into n into n. So we can cancel these two n. Then we get sigma n is equal to 0 to n minus 1 x of n e raised to j 2 pi by n into kn into e raised to minus j 2 pi n. This is in the form cos 2 pi n minus j sin 2 pi n. So sin 2 pi n is always 0. So cos 2 pi n is the multiple of 2 pi. So it's always be 1. Okay. Then next we get sigma n is equal to 0 to n minus 1. Here we can split this plus sign into minus minus. Okay. That is e raised to minus j 2 pi by n into minus k into n. Okay. ഈ ഒരു പ്ലസിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സോ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു 2 pi by n into minus k n into 1. So we have, this is the form, general form of x of minus k, general equation of DFT of x of minus k, that is equal to x of minus k, which is equal to x conjugate of k. This is the conjugate property, complex conjugate property, that is x of n minus k is equal to x conjugate of k, and inversely it's true, that is x of k is equal to x conjugate of n minus k. Okay, now we can discuss some problem based on this property. Okay, first problem we have the first 5 points of 8-point DFT of a real valued sequence are, that is x of 0 is 0.25, x of 1 is 0.125 minus j 0.3018, that is x of 1, it's a conjugate number. Then x of 2 is 0, then x of 3 is 0.125 minus j 0.0518, then last x of 4 is equal to 0. Determine the remaining 3 points. Okay, we have given an 8-point DFT. 8-point DFT 8 points ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് 5 points തന്നിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി 3 points നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു problem ചെയ്യുന്നത്. Okay, by using complex conjugate property we have x of k is equal to x conjugate of n minus k. Right, x of complex conjugate property and x of n minus k is equal to x conjugate of k, or x of k is equal to x conjugate of n minus k.
This is the equation. X of n minus k is equal to x conjugate of k, or x of k is equal to x conjugate of n minus k. So we are taking the second equation, that is x of k is equal to x conjugate of n minus k. So here we have to find x of 5, x of 6, and x of 7. Okay. Now x of 5 is equal to x conjugate of, I put k is equal to 5 in this equation, then we have x of 5 is equal to x conjugate of, here n point, here it is 8.ft, so capital N is equal to 8. Now x conjugate of n minus k, instead of n minus k we have 8 minus 5. Okay, now what's 8 minus 5? It is 3, that is x conjugate of 3. Then we x of 3, what is x of 3? Conjugate of 3 ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് x of 3 കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കണ്ടാൽ മതി. Here we have x of 3 is equal to this value. Okay, so put positive plus instead of negative to take the conjugate. So 0.125 plus j 0.0518. This is x of 5. Okay, add negative ചിഹ്നമായിട്ട് positive ആയി, since it is complex of x of 3. Then next we have to find x of 6, that is equal to x conjugate of n minus k, that is 8 minus 6, that is equal to x conjugate of 2. Now we have x of 2 is equal to 0, so x conjugate of 2 is also equal to 0. X conjugate x of 6 is equal to 0. Then x of 7 is equal to x conjugate of 8 minus 7, which is equal to x conjugate of 1. We have x of 1 is equal to 0.125 minus j 0.3018. So while taking the conjugate, we get 0.125 plus j 0.3018. Now we get x of 7 is equal to this value, conjugate of x of 1. So we have found out the remaining 3 points. Okay. Similarly, we have the next question. First 5 points of a real and even sequence x of n of length 8 are given below, as x of k is equal to 5, 1, 0, 2, 3. The real sequence ആണ്. 5 points നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to find the remaining 3 points. Okay. By using complex conjugate property, we have x of k is equal to x conjugate of n minus k. Then putting the value for each term, that is x of 5, we have to find x of 5, x of 6, x of 7. Now x of 5 is equal to x conjugate of 8 minus 5, that is x conjugate of 3. Here x of 3 is 2. Okay, x of 3 is 2. So conjugate of 2 is, since it is real, it's equal to 2. Okay. Then x of 6 is equal to 8 minus 6, that is 2. 8 minus 6 is equal to 2, that is x conjugate of 2. Then x of 2 is equal to 0, so x conjugate of 2 is also equal to 0. Then x of 7, that x conjugate of 8 minus 7, that is x conjugate of 1. Then what is the value of x of 1? X of 1 is here, x of 1 is equal to 1. So x conjugate of 1 is also equal to 1. Okay, this is a simple question. The next question. Let x of k be a 14-point DFT of length, the 14 real sequence x of n. The first 8 samples are given by x of k is equal to 12, that's x of 0 equal to 12, then minus 1 plus 3j, 3 plus 4j, 1 minus 5j, minus 2 plus 2j, 6 plus 3j, minus 2 minus 3j, 10, etc. First 14 point, first 8 point തന്നിട്ടുണ്ട്. Remaining points നമ്മൾ എന്ത് കാണണം, കണ്ടുപിടിക്കണം by using complex conjugate property. So we have complex conjugate property x of k is equal to x conjugate of n minus k. That is x of 8 is equal to x conjugate of, here n is equal to 14, that is 14 minus 8. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ x of 0, x of 1 നമ്മൾ 8 samples ഉണ്ട്. So x of 0 മുതൽ x of 7 വരെ ഉണ്ട്. So we have to form x of 8, x of 9, x of 10, x of 11, x of 12, x of 13. Okay, 14 point ഉണ്ടായതാണ് x of 13 വരെ കാണാം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ട x of 8 ആണ്. So x of 8 is equal to x conjugate of 14 minus 8, that is equal to x conjugate of 6. Then x of 6 ന്റെ value നോക്കുക. X of 6 is minus 2 plus 3j. So x conjugate of 6 will become minus 2 plus 3j. Okay, minus 2 plus 3j. Now we have to find x of 9. X of 9 is equal to x conjugate of 14 minus 9. So x conjugate of 14 minus 10 is x conjugate of 5. We have x of 5, this is value 6 plus 3j. So x conjugate will become, that is imaginary part negative also. X conjugate 6 minus 3j verum.
So 6 minus 3j. That is, this is the imaginary part. E plus 3j എന്ന് വരുന്നതാണ് imaginary part. Imaginary part മാത്രം ഉണ്ടാവും negative ആവും. So 6 minus 3j. The next x of 10, that is equal to x conjugate of 14 minus 10, that is equal to x conjugate of 4. Then we have here 4 is equal to x of 4 is equal to minus 2 plus 2j. So plus the minus ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Conjugate minus 2 minus 2j. Okay. Then next x of 11. X of 11 is x conjugate of 14 minus 11. That is x conjugate of 3. We have x of 3 is equal to 1 minus 5j. So we'll get x conjugate of 3 as 1 plus 5j. Okay. Then next x of 12 is equal to x conjugate of 14 minus 12. That is x conjugate of 2. Then we have x of 2 is equal to 3 plus 4j. Now x conjugate of 2 will become 3 minus 4j. Okay, x of 3 is equal to x conjugate of 14 minus 3, that is x conjugate of 1. Then we have x of 1 is equal to minus 1 plus 3j. Now when we taking the conjugate, we get minus 1 minus 3j. So x of 13 is equal to minus 1 minus 3j. That's all about complex conjugate property and its problems. Then we are moving to next property, that is circular symmetry of a sequence. സർക്കുലർ സിമെട്രിസിസ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസിനെ എക്സെപ്ഷൻ എന്നുള്ള സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ സർക്കുലർ ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സിമെട്രി കാണണം. അതിന് ഓഡ് സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഈ ഓഡ് ഈവൻ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. ഓക്കെ, സർക്കുലർ പ്ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ. സർക്കുലർ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, that is n one end point. So x of n ആണ് സർക്കുലർ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സർക്കുലർലി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ x of n കൊടുക്കുക. that is x of n with point n, that is n point സീക്വൻസിന്റെ x of n നെ സർക്കുലർലി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സർക്കുലർലി നമ്മൾ x of n എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ? സർക്കുലർലി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് നമ്മൾ x of n പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സർക്കുലർലി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ 1 2 3 4. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരോ ഇട്ടതിന് മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആരോ ഉള്ളിടത്താണ് എന്ത് എക്സ് ഓഫ് 0. So this is the point x of 0, this is the point x of 1, this is the point x of 2, this is the point x of 3. So x of 0 1 2 3 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സർക്കുലർലി പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. Since this is 4 point, സർക്കുലറിൽ 4 പോയിന്റ്സ് ആണല്ലോ, നമ്മൾ 4 പോയിന്റ്സ് ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുക. 1 2 3 4. 8 ആണെങ്കിൽ ആദ്യം 8 പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് 0 ആക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എക്സ് ഓഫ് 1 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വാല്യൂസിനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ് ഓഫ് 1 വിൽ കം ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 1, എക്സ് ഓഫ് 2, എക്സ് ഓഫ് 3. ഓക്കെ, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഈ എല്ലാ ടേംസിനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. വൺസ് അഗെയിൻ എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 1, എക്സ് ഓഫ് 2, എക്സ് ഓഫ് 3. എന്നിട്ട് ഈ എക്സ് ഓഫ് 1ന്റെ എക്സ് ഓഫ് 0ന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. അത് നമ്മൾ എത്ര പോയിന്റ്സ് ആണ് നോക്കുക. 4 പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ സർക്കുലറിൽ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സർക്കുലറിൽ 4 പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം 4 പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം 4 പോയിന്റ്സിലുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 1, എക്സ് ഓഫ് 2, എക്സ് ഓഫ് 3. സോ എക്സ് ഓഫ് 0 ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അത് റൂളാണ്. സോ എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 1, എക്സ് ഓഫ് 2, എക്സ് ഓഫ് 3. Then x of 0 values നോക്കുക. Here x of 0 is equal to 1 by first term. X of 1 equal to second term, that is 2. X of 2 is equal to third term, that is 3. X of 3 is equal to fourth term, that is 4. Okay, അപ്പോൾ സർക്കുലർ സിമെട്രി ഓഫ് എ സീക്വൻസ്, ഒരു സീക്വൻസിന്റെ സർക്കുലർ സിമെട്രി എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ, സർക്കുലർ സിമെട്രി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൗ എ സീക്വൻസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പ്ലോട്ട്. ഒരു സർക്കുലർ പ്ലോട്ടിൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? Is it clear? That is, in circular plot, the x of n is represented in a anti-clockwise direction. Okay. Now the next point is circular delay by one sample. Then we have to discuss about the delay. Circular delay, then circular advance. ഒന്ന് ഡിലേ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സർക്കുലർ ഡിലേ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഡിലേ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ the circular delay of the sequence can be represented as x of n minus k of n. X of n minus k. X of n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എക്സ് ഓഫ് n ആണ് സർക്കുലർ പ്ലോട്ടിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സർക്കുലർ ഡിലേക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു -k ഡിലേ, അതായത് ഒരു k ഡിലേ വന്നു. ഓക്കെ, എക്സ് ഓഫ് n - k. To delay the sequence x of n circularly by one sample, shifted every sample circularly anti-clockwise direction by one. ഒരു ഡിലേ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡിലേ കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, 2 ഡിലേ കൊടുക്കാൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം. ഒരു ഡിലേ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ, അതായത് എക്സ് ഓഫ് 0 ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എക്സ് ഓഫ് 0 ഇവിടെ വരും, എക്സ് ഓഫ് 1 ഇവിടെ വരും, എക്സ് ഓഫ് 2 ഹിയർ, എക്സ് ഓഫ് 3 ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഡിലേ ചേഞ്ച്. 2 ഡിലേ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം എക്സ് ഓഫ് 0 എന്ന് തുടങ്ങണം, എന്നാലും ഒന്നും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, 2 ഡിലേ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിലേ, സെക്കൻഡ് ഡിലേ. 0 വിൽ ബി ഹിയർ. ദെൻ 1 ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിലേ, സെക്കൻഡ് ഡിലേ, 1 വിൽ ബി ഹിയർ. 2 ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിലേ, സെക്കൻഡ് ഡിലേ, 2 വിൽ ബി ഹിയർ. 3 ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിലേ, സെക്കൻഡ് ഡിലേ, 3 വിൽ ബി ഹിയർ. അങ്ങനെയാണ് ഡിലേ 2 കൊടുക്കുക. ദെൻ 3, 4 അങ്ങനെ എത്രയും ഡിലേ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡിലേ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിലേ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 ഡിലേ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് n - k എന്നുള്ള n k = 1 ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് n - 1 ആണെങ്കിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് 0 എന്നുള്ളടത്ത് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് 0 വരും, എക്സ് ഓഫ് 1 ഹിയർ, എക്സ് ഓഫ് 2 ഹിയർ, എക്സ് ഓഫ് 3 ഹിയർ. എന്നിട്ട് ആ എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 1, എക്സ് ഓഫ് 2, എക്സ് ഓഫ് 3 കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. എക്സ് ഓഫ് 0 1, എക്സ് ഓഫ് 2 2, എക്സ് ഓഫ് 3 3, എക്സ് ഓഫ് 2 x of 0 1, x of 1 2, x of 2 3, x of 3 and equal to 4. Okay, this is circular delay. Then what is circular advance? Circular advance by k samples means shift the sequence circularly in clockwise direction. Delay എന്ന് പറയുമ്പോൾ shift in anti-clockwise direction. Advance എന്ന് പറയുമ്പോൾ shift in clockwise direction. Okay, so it is represented as x of n plus 1 n. So here we have x of 0. So shift by 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലോട്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് 0 ഇവിടെ എത്തും. ഓക്കെ, എക്സ് ഓഫ് 1 ഇവിടെ ആയിരുന്നു, എക്സ് ഓഫ് 1 ഇവിടെ എത്തും, എക്സ് ഓഫ് 2 ഇവിടെ ആയിരുന്നു, എക്സ് ഓഫ് 2 ഇവിടെ എത്തും, എക്സ് ഓഫ് 3 ഇവിടെ ആയിരുന്നു, എക്സ് ഓഫ് 3 ഇവിടെ എത്തും. ഓക്കെ, സോ എല്ലാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി 2 ഷിഫ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് 0 അല്ലേ, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ. അപ്പോൾ 1 ഷിഫ്റ്റ് 2 ഷിഫ്റ്റ്, എക്സ് ഓഫ് 0 ഇവിടെ വരും. എക്സ് ഓഫ് 1 ഇവിടെ വരും, 1 ഷിഫ്റ്റ് 2 ഷിഫ്റ്റ്, എക്സ് ഓഫ് 1 ഇവിടെ വരും. എക്സ് ഓഫ് 2 ഇവിടെ വരും, 1 ഷിഫ്റ്റ് 2 ഷിഫ്റ്റ്, എക്സ് ഓഫ് 2 ഇവിടെ വരും. എക്സ് ഓഫ് 3 ഇവിടെ വരും, 1 ഷിഫ്റ്റ് 2 ഷിഫ്റ്റ്, എക്സ് ഓഫ് 3 ഇവിടെ വരും. 2 ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 ഷിഫ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ആണ്. സോ സർക്കുലർ ഡിലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. സർക്കുലർ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കുലർ ഡിലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. സർക്കുലർ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then we have next point, circular even sequence. An endpoint sequence is said to be circular even if it is symmetrical about the point 0. Point 0 ക്ക് സിമെട്രിക്കൽ ആണ്, അതായത് point 0 ക്ക് സെയിം വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഏതൊരു സീക്വൻസ് എക്സ് ഓഫ് 1 ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ തന്നാൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഈവൻ സീക്വൻസ് ഓർ ഓഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഈവൻ സീക്വൻസ് നമ്മൾ സർക്കുലറി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ആ സീക്വൻസിനെ സർക്കുലറി പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് point 0 ക്ക് സിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഈവൻ, സിമെട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡ്. സോ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് എക്സ് ഓഫ് n - n ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് n ആണ്. ഈവൻ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് n - n, മറ്റേത് ഡിലേ n - k n plus k, kയിലാണ് കൊടുത്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ n - n ആണെങ്കിൽ 1 2 1 4 3 4. അപ്പം നമുക്ക് സീക്വൻസ് മാറ്റേണ്ടി വരും, കാരണം സിമെട്രി ആവണ്ടേ. 1 4 3 4 ആണെങ്കിൽ represent x of 0 1, x of 1 4, x of 2 3, x of 3 4. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇനി point 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ point 0. point 0 ക്ക് സിമെട്രിക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ point 0ന്റെ അപ്പുറത്തെ വാല്യൂ ഇപ്പുറത്തെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്. സോ point 0ന്റെ x of 1 equal to 4 and also x of 3 equal to 4. So this is an even sequence. So once again I will say even sequence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് point 0 ആണ്. സോ ആ സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ നോർമലി എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 1, എക്സ് ഓഫ് 2, എക്സ് ഓഫ് 3 എന്നിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് point 0 എടുക്കുക. ദിസ് ഇസ് point 0. point 0ന്റെ രണ്ട് സൈഡും എന്താവണം, സെയിം സീക്വൻസ് ആണ്, സെയിം വാല്യൂ ആണ്. സോ 4 4 ഹിയർ സെയിം വാല്യൂ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈവൻ സീക്വൻസ്. Then next we have circularly odd sequence. Circularly odd sequence എന്ന് പറയുമ്പോൾ x of n n - n is equal to minus x of n
n minus n is equal to minus x of n ആണ്. സോ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.0ക്ക് സിമെട്രിക്കൽ ആവണം, പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ അവിടെ എന്തായിരുന്നു? എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ, ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ സീക്വൻസ് 2 മൈനസ് 3 0 3. ഇത് നമ്മൾ നോർമലി എക്സ് ഓഫ് 0 എക്സ് ഓഫ് 1 എക്സ് ഓഫ് 2 എക്സ് ഓഫ് 3 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ഓഫ് 0ക്ക് 2 വാല്യൂ കൊടുക്കും, എക്സ് ഓഫ് 1ന് മൈനസ് 3 വാല്യൂ കൊടുത്തു, എക്സ് ഓഫ് 2ന് 0 വാല്യൂ കൊടുത്തു, എക്സ് ഓഫ് 3ക്ക് 3 വാല്യൂ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് 0.0 സിമെട്രിക്കൽ ആണ് നോക്കി. അപ്പോൾ 0.0 സിമെട്രിക്കൽ ആണ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ 3, ദിസ് ഇസ് മൈനസ് 3. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓഡ് സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് circular symmetry of a sequence. Okay, that's all about today's class, and we can meet in the next class. Until then, bye.